Понимал, что религия, которая шла, ну, как бы в загон, да, которая разрушалась, она должна была быть чем-то заменена. Особенно у русского народа. Русский народ понимал веру, царя и отечество. The people believed in the power of icons, which hung in every Russian home. Stalin would have these pictures destroyed 30 years after his time at the seminary. He was the new ruler of Russia. Now his picture hung in every living room. Подмена икон произошла. А это было неизбежно, мне кажется. На этом, мне кажется, и строилась определенная и система власти, и определенная все-таки вера. For the new faith, Stalin had churches blown up. The dictator would have no other gods before him. On the birthday of the new, the red god, the masses trooped into the new temples, Stalin museums. With the new icons, pictures from Stalin's life. His career began in the observatory at Tiflis as a meteorologist. It was his only respectable job, and he did it for 2 years. He checked his colleagues' data. Djugashvili, his signature. The job was just a cover. Because the young revolutionary wanted to overthrow society. Tsarist Russia, a giant with feet of clay, ruled for 300 years by the Romanov dynasty and exploited by idle aristocrats. Dancing on the volcano. Russia was a powder keg. There were uprisings in Tiflis too. The Tsarist police were stronger, for the time being. Djugashvili was arrested as a ringleader. A man with form. Soon he was calling himself Stalin, the man of steel. His sentence, banishment. 6 times in the 2 decades before the revolution. A typical place of exile, Solvitchegodsk, in Russia's far north. Stalin lodged with this woman, Maria Kuzakova. Footage of her 25 years later. The banished man could carry on discussions with his comrades, write letters, and he had time for affairs. One of the best-kept secrets of the Stalin era is the illegitimate son his landlady bore him. Stalin's grandson speaks of it for the first time. А потом отец сказал, что вот мать Светланы, жены Сталина, очень часто меня навещала, говорит, приходила ко мне, со мной разговаривала. И однажды она мне сказала, говорит, да, я, говорит, знаю, что вот у Иосифа Виссарионовича, говорит, был сын. Я, говорит, знаю, что это вроде бы ты. The mother, Maria Kuzakova. With Stalin's son, Konstantin, and his grandchild, Vladimir, Stalin helped his unacknowledged son to gain membership of the Central Committee. Когда мы с женой очень давно были в Сольвычегодске, очень давно, и мы впервые попали в этот дом, я не знал еще тогда, что именно этот дом. Мы пришли в этот дом, там, где как раз вот жил мой отец, где он родился, я увидел люльку, а потом мне отец рассказывал, что Сталин на люльке его качал, на этой же люльке его. The new father was able to escape again as a perfectly ordinary traveler, right under the nose of the Tsarist police. An unsolved mystery and a source of conjecture to this day. Он бежит с безумной легкостью. Более того, осведомители сообщают, что он готовится убежать. Более того, осведомители сообщают путь, куда он и как он будет бежать. Но как будто в власти не слышат. Они дают ему возможность бежать. The reason for his escape? To see Lenin. Unlike Stalin, the leader of the Russian Revolution lived in exile.
Lenin's comrade in arms. The heart of the Stalin myth. In the feature films of the Stalin era, Stalin is shown as the only person Lenin can rely on during the revolution. St. Petersburg, 1917. The Tsar had been toppled, but the new Russian democracy had an opponent, Lenin the agitator. But there is not a single picture from this time of his supposedly closest comrade-in-arms, Stalin. Да у него довольно была незначительная роль. Его не могли в самые ответственные моменты, когда совершался так называемый Октябрьский переворот, вот, 1917 года, найти, собственно, он на месте даже не находился. Stalin, the revolutionary as film hero. Only on the screen did Lenin and Stalin prepare the uprising together. В ночь Октябрьского восстания, 25 октября 1917 года, чаепитие на квартире Аллилуевых. Сталин распевал ночью чаи, рассказывал веселые истории всякие, он любил и грузинские анекдоты и прочее, прочее. Вот чем Сталин тогда занимался. Outside that same night, Bolshevik soldiers stormed the Winter Palace, the seat of the elected Russian government. The start of 70 years of communist dictatorship. И то, что изображали и в кино, и живописцы, и поэты, и в книгах, это вот теория двух вождей революции, это чистой воды выдумка, конечно. Сталин этой роли не играл. Later, the dictator had history rewritten for the big screen. Wherever Lenin is, Stalin is always at his side. But these pictures are genuine. Lenin's funeral in 1924. Stalin's first appearance before the movie cameras. Even before his death, Lenin had distanced himself from Stalin, criticized his brutal character, and wanted him removed from the center of Soviet power. But the other revolutionaries just saw Stalin as a useful bureaucrat, someone to do their dirty work. Никто на него не обращал внимания. И поэтому вот не обратили внимания на завещание Ленина, который совершенно точно сказал, что его надо снять, его надо с должности генсека, надо ему найти другую работу. Lenin's heirs ignored his wishes. They confirmed Stalin in the position of General Secretary. They would live to regret it. Представьте себе, что именно то обстоятельство, что Сталин ничего особенного собой не представлял, что все остальные были гораздо, которые окружали Ленина, были гораздо умнее и талантливее его, это, собственно говоря, его и спасло. Его никто, с ним никто не считался, как с большой политической фигурой. They seem for all the world the equal heirs of Lenin. The 45-year-old Stalin joined the ranks of the collective and shunned the limelight, for the moment. Ведь когда Сталин пришел к власти, в самом начале, он не умел выступать публично и не любил выступать. Film that was later put under lock and key. A fidgety Stalin at the edge of the picture embracing his rival, Bukharin. He even applauds a speech by his arch-enemy, Trotsky. И вот обучал его Кудрявцев. И он ему говорил, что надо говорить медленно, размеренно, уверенно в себе. Он мне показывал принципы речи вождя. Каким должна быть речь вождя. Кстати сказать, совершенно противоположный Гитлеру. Гитлер кричал. Гитлер брал темпераментом.